В первую очередь я хотела поблагодарить правительство Республики Казахстан за официальное приглашение посетить эту страну. The government of Kazakhstan has standing invitations to special rapporteurs, and I appreciate that it readily agreed dates for this visit. Правительство Казахстана распространило постоянное приглашение для всех специальных докладчиков, и я очень ценю тот факт, что даты моего визита были быстро согласованы. This is a positive step that I take as expressive of the government's willingness to engage in a constructive dialogue on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, among other human rights. Я воспринимаю этот шаг как положительное намерение правительства участвовать в конструктивном диалоге о праве на свободу мирных собраний и праве на свободу объединений, помимо других прав человека. I am delighted to have had this chance to visit Kazakhstan and learn more about it. Я очень рад этой возможности посетить и больше узнать о Казахстане. I would also like to thank the people I met for the cooperation, kindness, and hospitality extended to my team and I throughout the mission. Кроме того, я бы хотел поблагодарить людей, с которыми я встретился, за сотрудничество, доброту и гостеприимство, оказанное моим коллегам и мне в ходе моего визита. They have confirmed Kazakhstan's well-known tradition and reputation of warmth to visitors. Это еще раз подтвердило широкоизвестные традиции казахстанского гостеприимства. I thank the government of Kazakhstan for its cooperation before and during this mission, including facilitating my visit to meet Mr. Vladimir Kozlov, the jailed leader of Alga party, who is serving a 7.5-year jail term. Я благодарен правительству Казахстана за сотрудничество до моего приезда и в ходе моего визита, в том числе и за организацию встречи с Владимиром Козловым, лидером партии Алга, отбывающим 7,5 лет тюремного заключения. I have met a variety of interlocutors, including members of the executive, including the Minister of Foreign Affairs, legislative and judicial branches, and have had productive exchanges. Я встретился с представителями исполнительной, законодательной и судебной власти, а также с представителями министерств, включая Министерство иностранных дел. I also met representatives of central authorities in Astana, representatives of regional and local authorities in Almaty City, Mangastu Oblast, and Zanuzain Town. В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями. У меня также была возможность встретиться с представителями центральных государственных органов в Астане, областных и местных органов Алматы, Мангистауской области и Жанаузене. In addition, I met with courageous human rights defenders, including members of civil society organizations and independent trade unions who are engaged in critically important work to strengthen the rule of law in Kazakhstan. I was moved by survivors and victims of grievous human rights violations who remain focused and determined despite their losses during the Zanuzain crisis of December 2011. Кроме того, были встречи с бесстрашными правозащитниками, членами организаций гражданского общества, независимых профсоюзов, активно вовлеченных в очень важную работу по усилению верховенства права в Казахстане. Я был очень тронут историями жертв нарушений прав человека. Эти люди все так же решительны, несмотря на потери, понесенные в результате кризиса в Жанаузене в декабре 2011 года. However, I must state that I'm deeply disappointed by an incident that has left me very worried about the safety of individuals I met during my trip and generally concerned about the situation of human rights in Kazakhstan. Тем не менее, я должен отметить, что я глубоко разочарован инцидентом, который заставляет меня беспокоиться о безопасности людей, с которыми я встречался, и в целом вызывает озабоченную ситуацию с правами человека в Казахстане. While in Aktau city, I held a meeting with members of civil society on 23rd January 2014. As we left the meeting venue, I learned that unknown persons sitting in the back seat of a vehicle parked directly facing the entrance of the venue were taking photographs of individuals leaving the building. They also took photographs of my driver. All this was done using equipment and in a manner commonly associated with secret police surveillance. 23 января в Актау у меня была встреча с представителями гражданского общества. По окончании встречи при выходе из здания я обнаружил, что неизвестные люди, сидевшие на заднем сидении автомобиля, припаркованного прямо напротив выхода, фотографировали выходящих из здания людей. Они также сфотографировали и моего водителя. Использование при этом оборудования и то, как это делалось, позволяет ассоциировать произошедшее с секретным полицейским наблюдением. I approached the men and demanded to know who they were and the purpose in taking the photographs. They then hurriedly drove off without responding. Я подошел к этим людям и потребовал сообщить причину и представиться и объяснить, почему они нас фотографировали. Не дав ответа, они в спешке уехали. I made a formal complaint to the head of the Mangistau Oblast Interior Department and provided details of the incident. I was assured that full investigations would be made. Prior to leaving Aktau on 29th January 2014,
I received word that a suspect had been apprehended. I met with this person at Aktau airport, but he's not the person I confronted in the parking lot. Я сделал официальное заявление по этому поводу начальнику департамента внутренних дел Мангистауской области и изложил ему детали происшедшего. Меня заверили в том, что будет проведено полное расследование. Перед вылетом из Актау 24 января мне сообщили о задержании подозреваемого. Я встретился с ним лично в аэропорту, но это был не тот человек, которого я видел на парковке. I am deeply disturbed at this incident, but more so at the subsequent handling of the issue by the authorities in Aktau. They identified the wrong person, including presenting a confession purportedly written by this person. I am concerned that the handling of this incident is indicative of a general unwillingness to properly protect human rights in the country and of a sense of impunity by some officials. I believe that the local authorities know who was taking the pictures of the people leaving the room and that this incident was calculated to instill fear and intimidation. Я глубоко встревожен этим инцидентом, но еще больше тем, как власти разобрались с этим происшествием. Был представлен не тот человек, а вместе с ним и якобы сделано им признание. Я обеспокоен тем, что подобное рассмотрение данного инцидента указывает на нежелание защищать должным образом права человека в стране, а также на чувство безнаказанности некоторых должностных лиц. Я думаю, что местные власти знают, кто фотографировал людей, выходящих из здания после встречи со мной, и что этот инцидент был рассчитан на то, чтобы запугать их и внушить им страх. The authorities must ensure the safety of all the individuals I met with and guarantee that they will not be subjected to any form of reprisal, including threats, harassment, punishment, or judicial proceedings as required by Human Rights Council resolutions 24/24 and 12/2, and in the terms of reference for country visits by special procedures of the Council. I have asked all the human rights defenders that I have met, and I ask them again today, to report any cases of reprisals to me and to the UN system if they occur. I have raised this issue with government authorities in Astana and have been assured that no reprisals will occur and that they will look into this and other incidents of deliberate intimidation. I will hold them to their word. Власти должны обеспечить безопасность всех людей, с которыми я встречался, и предоставить гарантии того, что эти люди не подвергнутся каким бы то ни было репрессиям, включая угрозы, притеснения, наказания либо преследования по суду, как этого требует резолюция Совета ООН по правам человека 24/12/12 и требования к визитам специальных процедур Совета по правам человека. Я попросил всех правозащитников, с кем я встретился, и прошу их снова сегодня проинформировать меня и представительство ООН о любых случаях репрессий, если таковые будут иметь место. Я поднял этот вопрос с представителями госорганов в Астане, и меня заверили, что репрессий не будет. Этот и другие инциденты, намеренно запугивания, не останутся без внимания. Я еще вернусь к данным мне заверениям. Kazakhstan has been independent now for 23 years and has made admirable progress since. 23 года Казахстан является независимым государством, и достигнутый за это время прогресс достоин восхищения. The level of economic growth and infrastructural development, not least of which is the construction of the new capital in Astana, is impressive. Kazakhstan aspires to join the top 30 developed countries by 2050 and has marshaled its potential and resources, natural, human and financial, towards this worthy goal. Уровень экономического роста и инфраструктурного развития, примером которого является строительство новой столицы Астаны, впечатляет. Казахстан стремится войти в 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году и мобилизовал свой потенциал и ресурсы, природные, человеческие и финансовые, для достижения этой достойной цели. I commend the people and the government of Kazakhstan on the economic progress so far, and I have no doubt that with the energy and commitment I have witnessed during my visit, Kazakhstan can become, and with the necessary political reforms, a beacon of democracy and development, not just in the Central Asia region, but globally. Я поздравляю народ и правительство Казахстана с достигнутым экономическим прогрессом. Я не сомневаюсь в том, что с такой энергией и целеустремленностью, которую я наблюдал во время своего визита, Казахстан при условии проведения необходимых политических реформ может стать образцом демократии и развития не только в Центральной Азии, но и в мире. Kazakhstan's population is ethnically and culturally diverse, adhering to various religions, but all living in relative harmony. I applaud the government's efforts to ensure stability and cohesion, particularly in relatively challenging and complex geopolitical circumstances. Население Казахстана культурно и этнически разнообразно. Люди исповедуют разные религии, но живут во взаимной гармонии. Я восхищаюсь усилиями правительства по обеспечению стабильности и единства народа, особенно в довольно напряженных и сложных геополитических условиях.
It is nevertheless crucial to emphasize that maintaining stability is often misused to wrongfully curtail the rights to freedom of peaceful assembly and of association. This approach is misguided. The robust exercise of human rights and the maintenance of peace and harmony are mutually reinforcing goals. Indeed, the best guarantor of stability is ensuring that all people living in Kazakhstan fully enjoy their rights as endorsed by the government through its voluntary ratification of international human rights law. Тем не менее, важно подчеркнуть, что целью поддержания стабильности часто злоупотребляют для того, чтобы неправомерно ограничить право на свободу мирных собраний и право на свободу объединений. Такой подход ошибочен. Полноценная реализация прав человека и поддержание мира и гармонии взаимно подкрепляют друг друга. Лучшим гарантом стабильности является обеспечение полного осуществления прав человека всеми людьми, живущими в Казахстане, который подкрепляется добровольной ратификацией Казахстаном международных документов в области прав человека. Various government officials that I met with mentioned the necessity of limiting peaceful assembly for fear of a revolution such as the recent Maidan events in Ukraine. While I understand the significant challenges that facilitating an assembly as large as Maidan may pose, I do not accept that this is a legitimate ground for restricting the right. The circumstances in Ukraine were vastly different from those prevailing in Kazakhstan, which has a government that enjoys significant popular legitimacy and approval. На встречах с представителями различных государственных органов я слышал о необходимости ограничения мирных собраний из-за опасений революции, подобной событиям на Майдане в Украине. Понимая то, насколько трудной может быть задача по способствованию проведения такого большого собрания людей, как на Майдане, я не могу принять эту причину в качестве легитимного основания для ограничения права. Обстоятельства в Украине очень сильно отличаются от условий в Казахстане, где правительство пользуется значительной поддержкой и одобрением населения. It is, in fact, in the government's interest to allow freedom of peaceful assembly as a safety valve that protects against more serious turmoil in society. People who are not allowed to air their grievances peacefully are more likely to air them violently or find succor in extremist ideologies. В действительности, в интересах правительства позволить свободу мирных собраний как предохранительный клапан, защищающий от более серьезных потрясений в обществе. Люди, не имеющие возможности выразить свое недовольство мирным способом, в большей степени склонны высказывать их в насильственной форме или искать утешение в экстремистской идеологии. The free exercise of peaceful assembly and association rights presents authorities with unique insights into the challenges that people are facing. This is especially important in a country as large and vast as Kazakhstan. There is no better way to understand the needs of people far from Astana and no better check and balance to local authorities. Правительству Казахстана необходимо осознать, что свободное осуществление прав на свободу мирных собраний и свободу объединений является уникальной возможностью понять душу народа и сложности, с которыми они сталкиваются. Свободное осуществление прав на мирные собрания и объединения дает властям важные сведения о том, с какими проблемами сталкивается население, что приобретает особую важность в такой большой стране, как Казахстан. Нет лучшего способа узнать нужды людей, живущих далеко за пределами Астаны, и нет лучшей системы сдержек и противовесов для местных органов власти. Human rights, and in particular the rights to freedom of peaceful assembly and of association, foster government accountability, ethnic equity, cultural diversity, tolerance, participation, and good governance. I have no doubt that more tolerance and openness to free expression, especially of criticism, dissent, and opposition, will serve to build a more just and stable society and strengthen the foundations of the vision of development espoused by the people and government. This would be a fitting legacy for generations to come, one that would resonate until 2050 and beyond. Права человека, особенно право на свободу мирных собраний и право на свободу объединений, укрепляют подотчетность правительства, этническое равенство, культурное разнообразие, толерантность, участие и эффективное государственное управление. Несомненно, большая толерантность и открытость в отношении свободы выражения мнений, пусть критических, несогласных или оппозиционных, служит созданию более справедливого и стабильного общества и укреплению фундамента идеи развития, поддерживаемой народом и правительством. Это может стать соответствующим наследием будущим поколениям, наследием, которое найдет отклик до 2050 года и после этого. I would like to highlight some persistent challenges that I have identified with respect to the rights of freedom of assembly and association. Я бы хотел выделить некоторые повторяющиеся проблемы, которые я выявил в отношении соблюдения прав на свободу мирных собраний и права на свободу объединений. There is very limited space for the expression of dissenting views. There is a general fear of engaging in oppositional political activity or expression within the population for various reasons, including through legislation that seeks to control the civil society sector,
imposes serious punishments for organizing and participating in peaceful assemblies, stigmatizes and criminalizes dissent, facilitates the imprisonment of opposition political figures, and in general perpetuates a narrative that portrays critical political expression as threatening the stability of the state. There is also a distinct lack of confidence and trust in the judiciary. Пространство для выражения несогласия очень ограничено. Есть страх участия в оппозиционно-политической деятельности или выражения оппозиционных мнений по разным причинам. Из-за законодательства, которое стремится контролировать гражданское общество, предусматривать серьезное наказание за организацию и участие в мирных собраниях, клеймит и криминализует инакомыслие, способствует заключению оппозиционных политических деятелей и в целом укореняет идею, которая преподносит выражение критически настроенных политических мнений в качестве угрозы стабильности государства. Наблюдается явный недостаток доверия к судебной системе. Although authorities repeatedly make reference to the rule of law, the practice in Kazakhstan reflects strong adherence to rule by law, perhaps a holdover from the past Soviet era. Law is meant to serve people rather than people serving the law, with a guiding spirit being one that supports the dignity of the person as the key subject of the law. I strongly urge the government to not only pay attention to the technical requirements of its human rights obligations, but also the conceptual framework that informs these obligations. Хотя представители государственных органов неоднократно ссылались на верховенство права, правоприменительная практика в Казахстане демонстрирует сильный крен в сторону управления посредством закона, что, возможно, является пережитком советского прошлого. Закон призван служить народу, а не народ закону, в духе поддержания человеческого достоинства как его основного посыла и предмета. Я настоятельно призываю правительство соблюдать не только технические требования своих обязательств в области прав человека, но и концепцию, лежащую в основе этих обязательств. It was noteworthy that in many of the meetings I had with government officials, the emphasis was on the restrictions to the rights rather than the rights themselves. This is a misconstruction of human rights, where the focus must be on facilitating and enjoying the right first and foremost, before focusing on restrictions which need to be interpreted narrowly. Примечательно, что на многих встречах с представителями госорганов акцент ставился на ограничениях прав, чем на самих правах. Это неверное истолкование прав человека, где фокус сконцентрирован прежде всего на способствовании осуществлению права, а не на их ограничениях, которые должны толковаться узко. I have emphasized that I remain at the disposal of the government should it require technical assistance in fulfilling its international human rights obligations. It would be my honor and privilege to assist in any way I can. На этом я хотела подчеркнуть, что я нахожусь в полном распоряжении правительства Казахстана, если потребуется техническая помощь в выполнении им своих международных обязательств в области прав человека. Для меня будет большой честью помочь любым возможным для меня способом. With these broader concerns and in a spirit of cooperation and constructive dialogue, I wish to make more specific preliminary observations and recommendations. В контексте этой общей озабоченности и в духе сотрудничества и конструктивного диалога я бы хотел поделиться более конкретными предварительными наблюдениями и рекомендациями. Freedom of association. Свобода объединений. The Constitution of Kazakhstan protects the right and freedom to form associations. However, from my observations and discussions with various interlocutors, this right is severely constrained by various laws that affect the establishment and operation of associations and also in practice. This is true for political parties, public associations, trade unions, and religious associations. Конституция Республики Казахстан защищает право и свободу формировать объединения. Тем не менее, по моим наблюдениям и результатам обсуждений с разными собеседниками, это право серьезно ограничивается различными законами, регулирующими создание и функционирование объединений, а также на практике. Это верно в отношении политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и религиозных объединений. On 1st January 2015, a new criminal code and code on administrative offenses entered into force, both of which contain broad provisions that could potentially criminalize and penalize legitimate activities of associations and their members. Of particular concern is Article 174 on incitement of discord, which also existed under the previous criminal code and was used against individuals exercising their legitimate rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly. The new provision also increased the maximum penalty from 12 years to 20 years imprisonment. 1 января 2015 года вступил в силу новый Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Оба содержат широко сформулированные положения, которые могут потенциально криминализировать и наказывать общественные объединения и их членов за правомерную деятельность.
Особую озабоченность вызывает статья 174 о разжигании розней, которая присутствовала и в утратившем силу Уголовном кодексе и использовалась против людей, реализующих свое законное право на свободу выражения, объединения и мирных собраний. В новом Уголовном кодексе максимальное наказание увеличено с 12 до 20 лет. The law regulating the establishment of political parties is problematic, as it imposes onerous obligations prior to registration, including high initial membership requirements that prevent small parties from forming, and extensive documentation that requires time and significant expense to collect. I am concerned by the broad discretion granted to officials in charge of registering proposed parties. The process lacks transparency, and disturbingly, the law allows for perpetual extensions of time for the government to review the party's application. Закон, регулирующий создание политических партий, проблематичен, поскольку накладывает обременительные требования до регистрации, включая требования наличия первоначально большого числа членов, что не дает возможности небольшим партиям сформироваться, и большой объем документов, на сбор которых требуется значительное время и затраты. Я также озабочен свободой действий, предоставленной чиновникам, ответственным за регистрацию предлагаемых партий. Процесс недостаточно прозрачен, и что настораживает еще больше, закон позволяет беспрестанно продлевать сроки рассмотрения госорганами заявления о регистрации партии. It is also of concern that it is the executive that has the responsibility to register political parties that will ultimately compete with it for power. It is not surprising then that independent and critical parties find it near impossible to get this registration from a competitor. Вызывает озабоченность и тот факт, что функции регистрации политических партий возложена на исполнительную власть, с которой этим партиям придется конкурировать за власть. Неудивительно поэтому, что независимым и оппозиционно настроенным партиям невозможно получить регистрацию у потенциального конкурента. For example, People's Party ALGA tried unsuccessfully to register for 7 years, ostensibly because membership of the party was never certified by authorities. ALGA was later banned for allegedly being an extremist organization, though this definition is not clearly spelled out. К примеру, Народная партия «Алга» в течение 7 лет тщетно пыталась зарегистрироваться из-за того, что достоверность информации о членах партии так и не была проверена властями. «Алга» была запрещена в декабре 2012 года после признания ее экстремистской, хотя в законе этому не дается четкое определение. I urge the establishment of a body independent of executive, legislative, and judicial control that can be entrusted with the responsibility for registration and regulation of political parties. Собеседники сообщили мне, что власти осуществляют чрезмерно жесткий, чрезмерный контроль над деятельностью религиозных организаций. На религиозное объединение была возложена обязанность повторно пройти обязательную регистрацию, в результате которой многим религиозным группам было отказано в регистрации. The concern over extremism, which has been articulated quite a lot of times by government officials, has hampered the association rights of religious groups as well. Interlocutors informed me that authorities exercise close and excessive control on the activities of religious organizations. Thus, they are subject to mandatory re-registration, leading to many religious groups being denied registration. Small religious groups with membership of less than 50 individuals cannot obtain registration and cannot engage in routine religious observances as a result. Even in private places, even in private, yeah. Озабоченность по поводу экстремизма затруднила и право на объединение религиозных групп. На религиозное объединение была возложена обязанность повторно пройти обязательную регистрацию, в результате которой многим религиозным группам было отказано в регистрации. Небольшие религиозные сообщества, где количество членов составляет меньше 50 человек, не могут зарегистрироваться и в итоге не могут отправлять религиозные обряды даже в частном порядке. The law on religious activities and religious associations, as well as recent amendments to the laws on counteracting extremism and terrorism, also warrant mention, as does the 2014 law on trade unions, which imposes mandatory affiliation of trade unions to regional or sectoral federations, thus limiting the freedom to form independent trade unions. Закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, также поправки в законы о противодействии экстремизму и терроризму тоже заслуживают упоминания, как и закон о профессиональных союзах, принятый в 2014 году, который налагает обязательное присоединение профсоюзов к территориальным либо отраслевым федерациям, ограничивая таким образом свободу формировать независимые профсоюзы. I was informed of several associations that have been denied registration despite several attempts based on what appeared to be
flimsy reasons, such as mistakes in completing the application or discrepancies in translation of the Kazakh to Russian texts. In some cases, associations were refused registration on the grounds that an association with similar objectives already existed. Мне сообщили о нескольких объединениях, которым было отказано в регистрации, невзирая на их неоднократные попытки зарегистрироваться по причинам, представляющимся неубедительными, ошибки при заполнении заявления, либо несоответствие между текстами на казахском и русском языках. В некоторых случаях объединениям отказывали в регистрации на основании того, что объединения со схожими целями уже существуют. The Independent Republican Trade Union, for example, reported a similar experience, trying for the last 3 years to obtain registration without success. Независимый республиканский профсоюз, согласно сообщениям, также столкнулся с подобным опытом, безуспешно пытаясь получить регистрацию в течение последних 3 лет. They were informed that they could not get registration because another trade union existed with similar objectives. То есть им отказали в регистрации на основании того факта, что подобный профсоюз со схожими идеями и задачами уже существует. But would the authorities deny a business license to a new restaurant simply because another restaurant exists in the same town? Но однако откажут ли власти в выдаче лицензии на ведение бизнеса новому ресторану по причине того, что другой ресторан уже есть в этом городе? I urge the government to engage in a thorough review of the broad legal framework that regulates and guides the implementation of the right to freedom of association, with a view to bringing it into compliance with international human rights standards and with its aspirations to be a top nation in the next years. Provisions that violate the presumption in favor of the freedom of association and other core elements of the right should be repealed or amended. Я обращаюсь к правительству с настоятельным призывом тщательно проанализировать всю правовую базу, которая регулирует и руководит правом на свободу объединений, чтобы привести ее в соответствие с международными стандартами в области прав человека, в стремлении стать в будущем одной из наиболее развитых стран. Положения, нарушающие презумпцию в пользу свободы объединений и другие ключевые элементы права, должны быть отменены или отменены. Freedom of peaceful assembly. Свобода мирных собраний. Although the right to freedom of peaceful assembly is guaranteed by Kazakhstan's constitution, the government's approach to regulating assemblies deprives the right of its meaning. First, all assemblies must be authorized by local authorities. Second, these authorized assemblies can only be held at specific designated sites, preventing organizers and participants from choosing venues they consider appropriate to express their views and grievances. Хотя право на свободу мирных собраний гарантировано Конституцией Республики Казахстан, подход государства к регулированию мирных собраний лишает права его смысла. Во-первых, собрания должны быть санкционированы местными властями. Во-вторых, даже санкционированные собрания могут быть проведены только в специально отведенных местах, что не позволяет организаторам и участникам выбирать наиболее подходящее, по их мнению, место для выражения их недовольства.